Hello students, welcome to English lecture. Today we will discuss a very interesting poem in our course book written by William Wordsworth. The title of the poem is Upon Westminster Bridge. Let us discuss the poem. Before we discuss the poem, we will solve some activities here given in the icebreakers. They will help to understand the theme of the poem better. So here first activity is given that a bridge connects people at either sides of a river or valleys in cities or villages. Discuss with your partner the importance of a bridge to both the cities and the villages. So in the cities there are big bridges, flyovers, and they connect the various parts of the cities. Then secondly, you can see they are used for traffic control. Then you can also see that these bridges are very important for the transportation of goods as well as people. In villages, the bridge is used for connecting two villages or the two parts of the villages. Then they are also useful for the development of the economy of that village because people can easily transport their goods on these bridges. Of course, these bridges in the villages they are small and the use is also limited. In this way you can discuss. You can add your own points also. Building a bridge needs careful planning. Think about what goes on before the actual construction begins. So, the first point is proper planning. Then, secondly, collection of the material that is useful for that building of bridge. Then, the workers, they are also important. They should come together. Then, actual building of that particular bridge under the observation of the engineer. And the last one, the concreteness of that bridge. In this way, building a bridge, it takes a lot of time and it is a meticulous work. You might have visited a bridge. Complete the web describing the sights you could see from the bridge. Now you have to imagine here or you can give your own experience. Sights, scenes that can be seen from a bridge. You might have seen the another part of the city. You might have seen the underground part of the city. You might have seen the beautiful natural surrounding. So there are so many things you might observe from the bridge. So here this poem belongs to romantic literature. So what is romantic literature we will discuss here. Romantic literature aroused in 1798 to 1850. That period is called romantic period. Romantic was commonly used to mean natural phenomena like sunsets, views of the landscape, or rainbows. So many poems in romantic period they are about nature and landscape. Romanticism was a reaction against age of reason, that is enlightenment. Now what is age of reason? Logic, science and order. So these things were very important in age of reason. What is romanticism? Feelings, importance for nature, importance for imagination.
that was given in the Romantic period. So what is romantic poem? Means it can be about nature, it can be about love, it can be about the feelings or emotions of the characters. So that is called as romantic poem. So the Upon Westminster Bridge belongs to romantic category. Now let us discuss something about William Wordsworth. William Wordsworth was born on April 7, 1770. He was a major English romantic poet. We have seen what do you mean by romantic, who was an honored poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23rd April 1850. He is a leading English nature poet. So his poetry is basically nature poetry. His collection of poetry, Lyrical Ballads, is considered to be the central work of Romantic literary theory. The poem Upon Westminster Bridge is one of the best examples of his romantic poems because it is written about nature, it is written about the emotions, feelings that were aroused in his mind. थोडक्यात रोमॅन्टिक पोएट्री म्हणजे काय, की ज्या पोएम्समध्ये नेचरला महत्त्व दिलेलं असेल, ज्या पोएम्समध्ये फीलिंग्स आणि इमोशन्सला महत्त्व दिलेलं असेल, असे जर कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर त्याला आपण रोमॅन्टिक पोएट्री म्हणू शकतो. विल्यम वर्ड्सवर्थ हा अतिशय महत्त्वाचा कवी होता या रोमॅन्टिक काळातला. रोमॅन्टिसिझम जेव्हा रोमॅन्टिक लिटरेचर जेव्हा उदयाला आलं तेव्हा त्या काळातला विल्यम वर्ड्सवर्थ हा एक महत्त्वाचा कवी होता आणि तो निसर्ग कवी होता. You can see here the writings of William Wordsworth, the Prelude, the Excursion, Daffodils, a very famous poem by William Wordsworth, Lyrical Ballads, that is collection of poems. So he has written so many good poems, very beautiful poems on nature. Now about the poem. What is the theme of this poem? Upon Westminster Bridge. Upon Westminster Bridge is a Petrarchan sonnet in which William Wordsworth describes the beauty of the city as seen at dawn from the Westminster Bridge, London. So it was a morning time, early morning, that is dawn, and in that period he observed the scenery around Westminster Bridge, and that affected his mind, and that's why he has expressed his feelings, his emotions, and his thoughts about this particular bridge, that is upon Westminster Bridge. The poet was enthralled. Enthralled means here very attracted, impressed by the panoramic landscape. Panoramic म्हणजे ज्याच्यामध्ये निसर्ग दृश्य आहे. Beauty, calm and quiet nature before him. So that atmosphere we can see here in the poem. This poem was first published in the collection of poems in 2 volumes in 1807. So here, what is the theme of the poem? The theme of the poem is nature. The theme of the poem is the beauty of nature. And here we will see what kind of beauty is expressed in this poem. Upon Westminster Bridge हे एक पेट्रार्कन सॉनेट आहे. सॉनेट म्हणजे 14 ओळींची कविता आणि त्याच्यामध्ये अनेक प्रकार आहेत. त्यापैकी एक पेट्रार्कन सॉनेट हा एक प्रकार आहे. तर त्या प्रकारातली ही कविता 14 ओळींचीच आहे. विल्यम वर्ड्सवर्थनी याच्यामध्ये एका ब्रिजवरून, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज त्याचं नाव, त्या ब्रिजवर उभं राहिलं असता सकाळच्या वेळी, पहाटेच्या वेळी ते शहर त्याला कसं दिसलं, किती सौंदर्य, निसर्ग सौंदर्य त्याला तिथे आढळलं आणि त्याचा त्याच्या मनावर काय परिणाम झाला याचं वर्णन
तिथं त्याने केलेलं आहे. सो लेट अस सी what is the exact poem. Now, before going to deal with the poem, we will discuss that how this poem is a Petrarchan sonnet. याला पेट्रार्कन सॉनेट असं का म्हटलंय? काय वैशिष्ट्य असतात पेट्रार्कन सॉनेटची? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉनेट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाईन्स. 14 ओळींची कविता म्हणजे सॉनेट. And the poem is divided into two parts. First is octave. Octave means 8 lines. The first part comprising 8 lines is called octave. And sestet means the second part of comprising 6 lines. So there are two parts of these 14 lines. First 8 lines are called octave and the last 6 lines are called sestet. The first 4 lines of the poem, the rhyme scheme is A, B, B, A. A, B, B, A means the second line rhymes with the third and first line rhymes with the fourth. The rhyme scheme for next 4 lines is A, B, B, A. Means the same. And then 3 lines of the sestet C, D, C and last 3 lines D, C, D. So this particular rhyming scheme is observed in the Petrarchan sonnet. So this is the common design of a Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet म्हणजे 14 ओळींची कविता, ज्याच्यामध्ये 2 भाग असतात. पहिला आहे ऑक्टेव, ज्याच्यामध्ये 8 लाईन्स असतात, आणि दुसरा आहे सेस्टेट, ज्याच्यामध्ये 6 लाईन्स असतात, आणि त्याची पर्टिक्युलर एक राईम स्कीम ठरलेली असते. पहिल्या 8 ओळींमध्ये, पहिल्या 4 ओळींमध्ये ए बी बी ए आणि दुसऱ्या 4 लाईन्सची सुद्धा ए बी बी ए अशी राईम स्कीम असते. आणि जो सेस्टेटमधला पहिले 3 लाईन्स आहेत त्याची आहे सी डी सी आणि लास्ट 3 लाईन्समध्ये डी सी डी असं ह्याचं डिझाईन असतं. सो दिस इज वेस्टमिन्स्टर ब्रिज इन लंडन. लंडन शहरामध्ये अतिशय पॉप्युलर, फेमस, रेप्युटेड असा हा ब्रिज आहे, अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज. Let us discuss the poem. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear. The beauty of the morning, silent bare, ships, towers, domes, theatres, and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. So let us discuss what does the poet say about Westminster Bridge. So the first line, it is about the comparison of bridge with others. So the poet says, earth has not anything to show more fair. So he is impressed by the scenery that is seen from this bridge, that he says that there is nothing comparable to this bridge. ब्रिजवर उभं राहिलेलं असताना सकाळच्या वेळेला त्याला जे सुंदर नैसर्गिक वातावरण पाहायला मिळालं ते पाहिल्यानंतर तो म्हणतो की पृथ्वीवर याच्यासारखी दुसरी जागाच नाही. सो दिस इज एक्झॅजरेशन. खरं म्हणजे थोडी अतिशयोक्ती वाटते. बट दॅट वॉज द फिलिंग ऑफ द पोएट, दॅट अर्थ हॅज नॉट एनिथिंग टू शो मोर फेअर. फेअर म्हणजे अजून चांगलं, सुंदर, की या पृथ्वीवर दुसरं अजून सुंदर असं काहीच नाही. देन द सेकंड लाईन ही सेज, dull would he be of soul who could pass by. की या वेस्टमिनिस्टर ब्रिजवरून जाताना ज्याला कुणाला
याचं वैभव किंवा याचे सौंदर्य कळलं नाही तो डलच म्हटला पाहिजे. म्हणजे त्याला काही जाणवतच नाही, सेन्सलेस आहे असं म्हटलं पाहिजे. सो डल वुड ही बी ऑफ सोल हू कुड पास बाय अ साईट सो टचिंग इन इट्स मॅजेस्टी. हे दृश्यच इतकं विलोभनीय आहे की ते हृदयाला स्पर्शच करतं. अ साईट सो टचिंग इन इट्स मॅजेस्टी, वैभव, पूर्ण वैभव निसर्गाचं आपल्याला इथं पाहायला मिळतं. This city now doth is old English. It is archaic word. Archaic word means old use of language. म्हणजे जुन्या भाषेतले काही शब्द आले असतील तर त्याला archaic words म्हणतात. So doth means here does. So this city now doth means does like a garment wear. या सबंध शहराने जणू वस्त्र पांघरावं तसं हे सौंदर्य पांघरलंय. हे सुंदर जी दृश्य दिसतंय ते जणू एखाद्या वस्त्रासारखं पांघरलेलं आहे. सो हिअर यू कॅन सी कम्पॅरिझन. सो दिस सिटी नाव डथ लाईक अ गारमेंट वेअर द ब्युटी ऑफ द मॉर्निंग. सकाळचं जे सौंदर्य आहे, पहाटेचं जे सौंदर्य आहे ते एखाद्या वस्त्रासारखं लपेटलेलं आहे या शहराने, असं त्याचं वर्णन आहे. अँड हाऊ इट इज द ब्युटी? सायलेंट अँड बेअर. अतिशय निस्तब्ध असं वातावरण, शांत असं वातावरण, मनाला एकदम शांत करणारं आणि उघडं, ओपन असं हे वातावरण त्याला खूप सुंदर वाटलं. शिप्स, टॉवर्स, डोम्स, थिएटर्स अँड टेम्पल्स लाय ओपन अन टू द फील्ड्स. जे दृश्य दिसतं ते असं आहे की सगळीकडे बोटी शांत उभ्या आहेत. टॉवर्स देखील शांत आहेत. डोम्स म्हणजे जे ज्याला आपण चबुतारा म्हणतो किंवा गोल असं डोम्स म्हणतो ते सुद्धा शांत आहेत. थिएटर्स शांत आहेत. टेम्पल्स ते सुद्धा शांत आहेत. कारण कुठे हालचालच नाही. पहाटेची वेळ आहे त्यामुळे अजून जगाला जागच आलेली नाही. नो वन इज अवेक. आणि अशा वेळेला हे सौंदर्य किती सुंदर दिसतंय, किती शांत वाटतंय, ह्याचं वर्णन इथं केलेलं आहे. ओपन अन टू द फील्ड्स अँड टू द स्काय. म्हणजे समोर जिथपर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत सगळीकडे शांतता, नीरव शांतता, अ पीसफुल ॲटमॉस्फिअर, काम अँड क्वाईट नेचर हे सगळं अनुभवायला मिळते. ऑल ब्राईट अँड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एअर. कुठेही मानवी जगाला जाग आलेली नाही, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज सुरू नाहीत आणि म्हणूनच एअर स्मोकलेस आहे. अजिबात धूर वगैरे कुठेही दिसत नाही आणि त्यामुळेच सगळ्या वस्तू, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, शिप्स असतील किंवा ब्रिज, तो टॉवर्स असतील, थिएटर्स असतील, दे आर ऑल ब्राईट अँड ग्लिटरिंग. ते सकाळच्या कोवळ्या सूर्यप्रकाशामध्ये चमकत आहेत आणि सुंदर दिसत आहेत. सो यू कॅन इमॅजिन what kind of beautiful nature that is there upon Westminster Bridge at the time of dawn. सकाळच्या वेळेचं हे दृश्य किती सुंदर दिसत असेल हे तुम्ही इथं पाहू शकता in this image. Never did sun more beautifully steep. सूर्य इतका सुंदर असा उदयाला येऊन खाली चाललेला स्टीप होतोय. इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर. त्याचं पहिलं वैभव आहे सकाळचं, अर्ली इन द मॉर्निंग. ते स्प्लेंडर म्हणजे वैभव आहे. व्हॅली, रॉक और हिल. आणि हा सूर्यप्रकाश सगळ्या दऱ्यांमध्ये, सगळ्या दगडांवर आणि टेकड्यांवर पसरलेला आहे. नेव्हर सॉ आय, नेव्हर फेल्ट अ काम सो डीप. अशा प्रकारची एक अभूतपूर्व शांतता मला कधीही पाहायला मिळाली नव्हती किंवा कधीही अनुभवायला मिळाली नव्हती. द रिव्हर ग्लायडेथ ॲट हिज ओन स्वीट विल. ही नदी
ही वाहतीये, इट इज फ्लोईंग ॲट हिज ओन स्वीट विल. तिच्या स्वतःच्या इच्छेने, तिच्या स्वतःच्या गोड अशा इच्छेने, स्वीट विल म्हणले, स्वीट विश, ती हळुवारपणे वाहतीये. ती सुद्धा आवाज करत नाहीये. डिअर गॉड, सो द पोएट इज सो इम्प्रेस्ड, सो ही ॲड्रेसेस गॉड. डिअर गॉड, द व्हेरी हाऊसेस सीम अस्लीप. सगळी घरं सुद्धा शांत झोपी गेलेली आहेत. पहाटे, इतक्या पहाटेची वेळ. अँड ऑल दॅट मायटी हार्ट इज लाईंग स्टील. आणि ह्या सबंध शहराचं जे मायटी हार्ट आहे, म्हणजे विस्तृत असं हृदय आहे, की जे आता काही क्षणानंतर सगळीकडे ॲक्टिव्हिटीज सुरू होतील. कारण ही सिटी आहे आणि त्यामुळे सगळीकडे कामं सुरू होतील. धडाधडा सगळे कारखाने सुरू होतील आणि सगळीकडे त्या सबंध वातावरणामध्ये एक प्रकारचं धूर, एक प्रकारचा आवाज सगळं सुरू होणार. पण त्यापूर्वी हे जे वातावरण आहे ते अतिशय शांत असं वातावरण आहे. सो ऑल दॅट मायटी हार्ट इज लाईंग स्टील. जणू या सिटीचं हृदय जे मोठं आहे, प्रचंड आहे, ते जणू झोपी गेलेलं आहे असं इथं दिसतं. सो students, you can imagine what kind of calmness, what kind of natural beauty can be experienced at the time of dawn. पहाटेची वेळ किती सुंदर असू शकते आणि किती शहरसुद्धा, ज्या शहरामध्ये आपण एरवी सगळा गडबड, गोंधळ किंवा पोल्युशन हे पाहू शकतो, ते शहरसुद्धा सकाळच्या वेळेला किती सुंदर दिसतं. आणि शहर कसं असलं पाहिजे याचं वर्णन आपल्याला इथं पाहायला मिळेल. नाउ वी विल डिस्कस पोएटिक डिव्हायसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोएम. Personification. Personification means inanimate things are treated like human beings. The city now doth like a garment wearer. The poet imagines that the city is wearing a beautiful garment like a human being. Hence, the figure of speech is personification. इथे शहराने जणू एक वस्त्र पांघरलेलं आहे असं तिथं कल्पना केली. So this is, city is inanimate thing and it is treated like a human being. So it is personification. Never did sun more beautifully steep in his first splendor. इथे सुद्धा sun having its own splendor, त्याचं वैभव आहे, त्याचा रुबाब आहे माणसासारखा, असं वर्णन केलेलं आहे. अँड इट इज स्टीपिंग, तो खोल खोल सगळीकडे जातोय, सगळ्या दऱ्या खोऱ्यातून तो जातोय असे इथं कल्पना केली. सो इट इज ऑल्सो पर्सॉनिफिकेशन. इन्व्हर्शन मीन्स चेंज इन वर्ड ऑर्डर. शब्दांच्या क्रमामधला बदल म्हणजे इन्व्हर्शन. डल वुड ही बी ऑफ सोल हू कुड पास बाय. सो दिस लाईन ऑफ द पोएम कॅन बी रिरिटन ॲज ही वुड बी ऑफ डल सोल. म्हणजे इथं शब्दांचा क्रम बदललेला आहे आणि म्हणून ह्याला इन्व्हर्शन असं म्हणायचं. दुसरं एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल, नेव्हर डीड सन मोर ब्युटिफुली स्टेप. सो इट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्शन. सिमिली मीन्स डायरेक्ट कंपॅरिझन and it is expressed with the use of words like, so or as. This city now doth like a garment. The city जणू एक वस्त्र पांघरलेलं आहे, लोक माणसासारखी दिसतीये असं कंपेअर केलेलं आहे. सो दिस इज सिमिली. Alliteration means the repetition of consonant sounds. Ships, towers, domes, theaters, towers, theaters, and temples lie. So this is repetition of t, that sound. And so this is example of alliteration. So students, we have discussed the figures of speech as well as the theme of the poem and as well as the type of poem, that it is a Petrarchan sonnet. And we have also seen
we have also enjoyed the beauty of nature through this poem. Thank you. Thank you very much.